আব্বুর এই বোরিংটা কত বছর পুরনো? 18-20 বছর হয়ে গেছে। পুরনো হওয়ার পরই করছে। এই কয় 4 ইঞ্চি না 3 ইঞ্চি বোরিংটা? 4 ইঞ্চি। 4 ইঞ্চি। যেমন কারণ যে এখানে 1 ঘন্টা চলে যাবে হচ্ছে পানি তুলতে, রেডি করে পানি তোলা, তাহলে 1 ঘন্টা ধরে মোটর দিলে কত পানি উঠে যাইতো। এতক্ষণ আসলে পরে সুইচ দিয়ে দিলে পরে পানি তোলার ঝামেলা নেই, কোনো কিছুর কোনো ঝামেলা নেই। এক ঘন্টার বেশি লাগে। হ্যাঁ, আমাদেরও তো আমি আর আব্বু একদিন ইয়ে করলাম, আমাদের ওই রকম মেলা লাগছিল। এখন শুধু মেশিন চলছে, পানি তো ওর মধ্যে তুলে নিত। মানে এখন তো মেশিন স্টার্ট দিয়ে দেখলো যে সব ঠিকঠাক আছে নাকি মেশিন, এখন তো এই যে পাম্পের মধ্যে পানি নিয়ে আসতে হবে, মানে এখন কল চাপে চাপে এর মধ্যে পানি তুলে নিতে হবে। তো পানি এখন এই পুরো ট্যাঙ্ক তুলতে হবে? পানি তুলতে হবে। ওই স্তরে নিচে আছে। ঝামেলা তো কলে পানি তোলার মতো। ভাই কলে তো ঝামেলাই নেই, এ আস এখানে একটু স্কিন ফাঁকা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই কাদা যদি একটু ফাঁকা হয়ে যায় ভাই, আবার পানি ফাঁস করে নিচে চলে যাবে। না, উঠলে যেই দিক দিয়ে পানি ঢালছে ওই দিক দিয়ে পানি উল্টে যাবে। এর উপরে একটু পানি দিয়ে দেখেন লিক টিক করছে নাকি। এই বালতিটা বুঝাই করেন নেন।
এই জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে। ওই জায়গায় এরকম ছিঁড়ে গেল, ওই উপর দিয়ে পানি এসে বাড়ি খাচ্ছে বলে।